Assalamu alaikum, dear learners, viewers, and subscribers. Hope that you all are well by the Almighty Creator. I am also well. Today I discuss about another new completing story. Dear learners, listen to this story writing carefully and note down for future. I read out one or more times to completing the story. Let's start. Read the beginning of the following story and complete it in your own way. Give a suitable title to it. Okay? Some of the sentences are here. Once there lived an old farmer in a village. He had 4 sons. They always quarreled each other. This made the farmer unhappy. The neighbors were also disturbed every now and then for their loud shouts. The farmer tried to bring them into their sense but failed. At last he thought of a plan. Dear learners, you know that very well. We read out this story in class 6 fables. Aesop's fables আমরা যারা পড়েছি তারা অবশ্যই এই স্টোরিটি দেখেছি যে ওখানে কোনো জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি এই স্টোরিতে রয়েছে 3 sons, কোথাও রয়েছে 4 sons, কোথাও রয়েছে 7 sons, বাট মূল থিম ইজ মূল যে ঘটনাটি রয়েছে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ একই। 3 জন সন্তান থাক, 4 জন থাক, 5 জন থাক, 7 জন থাক, ঘটনা কিন্তু একটাই। তো লেটস উই কমপ্লিট দ্য ফুল স্টোরি। Full story title is Unity is Strength, or we can write down United we stand, divided we fall. যদি আমরা একাত্রিতভাবে থাকি, একসঙ্গে থাকি, তাহলে আমাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। আর হচ্ছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ, মানে হচ্ছে একতাই একসঙ্গে থাকলে শক্তি। ওকে। Once there lived an old farmer in a village. You know that very well. He had 4 sons or 7 sons or 3 sons. They always quarreled to one another. This made the farmer unhappy. The neighbors were also disturbed every now and then for their loud shouts. একটা বাসায় যদি ঝগড়া লাগবে পারে, পাশের বাসার লোকজন তো ডিস্টার্ব ফিল করবে। This is the common matter. The farmer tried to bring them into their sense but failed. At last, he thought of a plan to teach them about the importance of unity. One day he called his sons and ordered them to bring a stick and some rope. এই জায়গার মধ্যে কিন্তু ঘটনা আছে যে কোন স্টোরিতে আমরা কোথাও দেখেছি যে এই বৃদ্ধ লোকটি কমান্ড করলেন তার সার্ভেন্টকে যে ব্রিং some ropes and 4 or 3 or 7 sticks. Okay. As per their father's order, they collected 4 sticks and some rope and then took them to him. The father advised his sons to tie them in a bundle. এটা তোমরা কি করো? বান্ডিল করো, একসঙ্গে বাঁধো। They performed it accordingly. যেভাবে বলা হলো ওভাবেই তারা কাজ করলো। Then he told his sons to break the bundle. একজন সন্তানের হাতে দিয়ে বললো যে তুমি এটা কি করো? ভাঙো। তিনি চেষ্টা করলেন। They tried hard and soul to break it again and again but failed. তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তারা চেষ্টা করলো ভাঙার, but they failed. তারা ব্যর্থ হলো। The father asked them to untie the bundle. এই ক্ষেত্রে বলা হলো যে তোমরা বান্ডিলটি কি করে খুলে ফেলো। They did it at once. He then gave a stick to each of his sons and told to break the sticks. এই ক্ষেত্রে তিনি কি করলেন? স্টিকগুলো খুলে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে বললেন যে এখন তুমি কি করে ভেঙে ফেলো। এখন দেখো, everybody broke the sticks easily. প্রত্যেকেই খুব সহজ এটা মহাস করে ভেঙে ফেলল। হ্যাঁ। Then the old farmer told his sons that if they would remain untied like the bundle, no one could harm them. যদি একত্রিত থাকো তাহলে তোমাদের কেউ সহজে ক্ষতি করতে পারবে না। Otherwise, if they quarreled again and remained separated, they would break down
লাইক দ্য সিঙ্গেল স্টিক। যদি ঝগড়া করে আলাদা আলাদা হয়ে যায় তাহলে এই সিঙ্গেল স্টিক একটা লাঠির মতো তাকে খুব সহজেই ভেঙে ফেলা সম্ভব। The sons realizes the matter and promise to stop quarreling forever. Okay. The morality of the story is that united we stand, divided we fall. We write down the uh, title of the story. Two titles there. One title is used there and another title is used. The moral lesson of the story is that. Okay. আমরা দুটি সেন্টেন্স লিখেছিলাম আমাদের টাইটেলে, ওখানে যে টাইটেলটি তুমি একটি ব্যবহার করবে, অন্য টাইটেলটি তোমরা এখানে নিয়ে এসে মোরালিটি হিসেবে ব্যবহার করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিওস, please subscribe my channel and press the notification button and like, comment, share this video with your friends.